engineering and mathematics, STEM education. B, building a robust digital infrastructure, thus bridging the digital divide and ensuring that all citizens have access to the tools as well as the connectivity which is needed to participate in the global innovation economy. And C, creating a supportive environment for startups and small businesses. Tautona Masisi o mo toropong ya Boston go tla go ithuta le go aga botsalano le lekalana la Legatum Center jaaka tsweletse le go aga ditirisano le makalana a mangwe gore a kgone go abelana dikitso le boitseanape le Batswana go aga mohama wa motia wa botlhami le bogwebi. Botswana is actively pursuing partnerships with leading universities and research institutions around the globe as a testament to our resolve to nurture a thriving entrepreneurial ecosystem. We therefore recognize the extreme importance of emulating the example of the Legatum Center for Development and Entrepreneurship. Who knows, one day maybe a team for the Legatum Center will call one of BDIH's available spaces their home as well. Lekalana la Legatum Center for Entrepreneurship le mo sekolong sa Massachusetts Institute of Technology le tlamile ka 2007 ka go lemoga gore bagwebi ka megopolo ya bone rarabolang dikgwetlho ke bone ba ka rudisang kgolo itsholelo tsa mahatshe a santseng a tlhabologa. The center has been able to support hundreds of entrepreneurs from across Africa, the Middle East, Asia, and Latin America, including 326 Legatum Student Fellows and 23 Foundry Fellows just in the first 15 years of the life of the center. We have been able together to build a vibrant community of global entrepreneurs and an innovation ecosystem stakeholders, all of whom are contributing to the global prosperity. Tautona le lekoko la gagwe ba ne ba kopana le bagaka ba ditlhamo le dipatlisiso ba ba farologaneng segolo jang tsa matlhale a tshwana le artificial intelligence. Mothale wa tiriso maranyane o le hatshe le go gelang teng gompieno. Ke File Mokhatsane, BTV News, Boston, America. Mo pegong engwe ya monogae puso e itamile go dira gothe mo go kgonegang go thusa batho ba ba amegile mo kotsing e diragetseng mo tseleng ya A2 gauhile motse wa Ranaka e mo go yone go thokagetseng batho ba Afrika Borwa ba supa. Motshwarelela Tautona Reslam Batsogwane o tlhalositse se a ile go ema halehelong la tiragalo. Kotsi e diragetse ha kombi e neng e rwele batho ba ba neng ba tswa phuthegong ya kereke e thulana le koloi ya modiro wa Range Rover ba le mo mosepeleng go boela go gagabo ko Afrika Borwa ke se go fetse makwinja ka dintha. Tiragalo e gapile matshelo a batho ba le supa fa ba bangwe ba le mo kokelong e kgobolantho le gogo ka lefatshe leno le santse le le mo khutsafalong ya go lathegelwa ke badumedi kwa lefatsheng la Afrika Borwa ka mokgwa o le mongwe wa kotsi ya tsela. Re tsogwane o kopile dikereke go tshwaragana ka thapelo go lwantsha mmaba o wa dikotsi tsa tsela o go lebegang o thasetse dikereke. A re puso e tla thusa fa go thokafalang mme a isa mahoko a kgomotso kwa masikeng le ditsala. Le rona dipelo tsa rona di phatogile tota ga re itse gore re ka reng mme ka sengwe le sengwe se le mo modimong se le mo thate ya modimo re ba batho ba modimo mo dithapelong le ba ba gobetse gore modimo o ka roka ba kokobeletsa ditlhabi mo go ba ba re togetseng re lopa one modimo hela gore me ya bone ro ba le ka kagiso re batho hela gona se re ka se dirang mme ne re rometse molaetsa wa kgomotso go kereke re rometse molaetsa wa kgomotso go Tautona Mototegi Ramaphosa ko South Africa ka tiragalo e re diragaletseng kwana. Bontsi ba bone dikgobalo tse di masisi ba go dipateleng jaaka re bua jana 2 of them ba go Sidilega 2 of them ba go Gaborone Private Hospital 3 of them ba mo Kanye SDA ba ne ba le mo Range Rovering 3 of them ba go Bokamoso 1 of them o go Sidilega. Baemedi ba kereke ya Father Masango St. John's Faith Mission mare ba itumeletse tirisano mmogo le tshegetso e lefatshe la Botswana le ba tshwereng ka yone mo nakong e ba latlhegetsweng ke bakaolengwe ba bone ka yone. Everyone who is involved or who was involved from the beginning
we want to say thank you very much from the bottom of our heart. The reception that we got from all spheres of government, we want to say thank you very much. Modimo o molemo ke ka go e thata ya phemelo mo motlheng wa tlalelo o itse ba mo ikanyang a re tieng bana betso kereke e tlhasetswe satane o buditse masole re tshwaraganeng re molwantshe ka thapelo ha go iragalla kereke ya bolebelebe re nne ja ka lotletse yo morahi wa gago ba Afrika borwa le ba Botswana go bo utlile go rema ka le go mo kotsing tse di re diragalla mo lehatseng la rona le la Afrika borwa me re ra leboga modimo ke ene la itsentse tsotlhe. Mo nakong eno ba malapa a amegileng bana ba kgona go tlhomamisa ba ba tlhokafetseng fa ba bangwe ba ba amegileng mo kotsing e ba tsweletse ka go fiwa tlhokomelo ke ba bongaka mo dikokelong ka go farologana fa le mongwe a golotswe ka dikgobalo tse di potlana. Ke se go fetse Makwenja, BTV News, Ranaka Junction. Mo go tsa tsatsi la gompieno la boitapoloso motshwarelela tautona Reslam Batsogwane a re puso e lemoga botlhokwa jwa babereki ke ka moo puso e tsereng tshwetso ya go tsosolosa lekgotla le le itebagantseng le dikgang tsa babereki le mohiri la Bargaining Council. Motshwarelela tautona o buile se ko tirong ya go ipelela letsatsi la babereki le le neng le tshegeditswe ke makgotla a babereki ko motseng wa Reikops tsatsi jeno. Se ba etseng tebogo ka pego. Maikaelelo magolo a letsatsi la babereki ke go lemoga seabe sa babereki go buisana ka dikeletso tsa bone, diphitlhelelo, dikgwetho le ka ga ba ka tokafatsang ditirelo tsa bone. Mme hela motshwarela tautona Retsogwane a re puso e itamile go tokafatsa seemo sa babereki jaaka go rotloetsa tirisano mmogo gare ga mohiri le babereki. One of the most noteworthy achievements that we as a government take immense pride in is the revival of the Public Service Bargaining Council. The reinstatement of this council has facilitated the amicable resolution of long-standing challenges that were once contentious points of debate, such as issues surrounding salary increments. The government has taken significant steps to enhance the welfare of public service employees by recently revising the minimum wage to 2,500. Mo motseng wa rona re satsa go bona komponi ya BHC e ribolola dikago tse di taagiwang mo bogautshwaneng tsa mantu a ka tshwara 30. Ena ke nngwe ya lethoko le leng gore babereki ba lela ka yone ba te ba thuse babereki ka bonno kana ka mantu ka bonno. Bangwe ba makgotla babereki ba rolela motshwarela tautona dingwe dikgang tse di ba amang. Re tshwanetse ra lebella le di tse dingwe tse di twahetseng tse di tshwana le salary increment. Ga gona mmereki ope yo ka tsamang dingwaga a sa hiwe a meaningful salary increment. Well, as this shift towards the green economy is irreversible, as workers, we are called upon to ensure this transition of shift does not harm us and our jobs. Lemogang haleleba anelwa ba holo mo setšhabeng. Lemogang haleleba anelwa ba holo mo go tsamaiseng itshwelelo ya lehatshe. Motshwarela tautona o gwaethile babereki go inakanya le methale e mengwe ya itsholelo e tshwana ya temothuo gore ba nne le botshelo jo bo siameng ga ba tlogela tiro. Se ba etseng tebogo BOTSWANA Television, Reikops. Tona wa tsa pereko le selegae me Ana Mokgethi a re puso e dirile kgatelopele e kgolo mo go tiiseng botsalano le makgotla a babereki go tokafatsa seemo sa babereki. Me Mokgethi a re bontsi jwa dipuisano ga gare ga puso le makgotla ao di remelela mo go tokafatseng melao ya pereko, ditiro tsa boleng le dituelo tse di botoka. Me Mokgethi o na bua se mo segopotsong sa letsatsi la mahatshehatshe la babereki gompieno ko Tsabong. It is through these social dialogue structures that we embrace collective responsibility and accountability, living up to our SETSWANA saying that SETSWANA can japedi hasetata, and taking each other's contribution on board as equal partners in pursuit of harmonious labor relations in the country. Government
and recognized public sector trade unions continue to meaningfully engage and negotiate salaries to other conditions of service within the public service. Despite the development, my ministry has observed some challenges faced by trade unions in this country, which include, amongst others, failure to comply with their own constitutions and poor record management, failure to hold annual conferences, inadequate financial statements, overstay in office by executive committees, employers' reluctance to recognize trade unions in the workplaces, and challenges in collecting premiums from members. In public and private sector, we still have employers who disregard the trade unions in the workplace. Workers who organize themselves in the workplace are treated with hostility, dismissed from work, or denied promotion on account of their trade union membership. It is our hope that the current labor law review yields solutions that will protect the organizational rights of workers and promote the autonomy of trade unions in this country. At regional level, the regional, the branches, let the makota rona, where we cooperate on every reason. You can't say the way this is about Ubiwaha. Get to let the guy or recovery, or go to Hotona, Rebu Letona, get to let the guy or Hatona at least a biblical parliament. It's a young lady can't tell Rona, Rona, re ntse re le mo letsatsing la babereki re kgabaganyetsa ko Francistown molaodi wa ko Metšha Bongwa Matseka o kaile ha babereki e le bone ba bopang itsholelo le go isa ditirelo ko setšhabeng o ne a kgothatsa babereki ka go harologana ba ba direlang ko toropong eo gore ba tshwanetse ba ipelela bokgoni jwa bone mo ditirong e bile a tlhalosa gore jaaka re le tšhaba e golang e gape e ikaeletseng go nna le Botswana o itshegeditseng ka tebelopele ya ngwaga wa 2036 badiri ba tshwanetse ba gakologelwa gore thabologo eo e taka tiriso ya maranyane go hegosa ditiro mme gape e na le kgwetho ya go kanyeletsa ditiro dingwe tse di ka dirwang ke batho mme go le botlhokwa gore ba ithute methale e mešwa ya go dira. Re na le babereki ba le itseng ba e leng gore re ka ntsha dikai go tswa go counseling go tswa go education go tswa go immigration go tswa go kae ba e leng gore ha re bua ka bone ba go magatsheng a mangwe mme ba isitswe ke dikitso jaanong tshwanetse ke gore re itse gore babereki betso thuto ga e golele mme ebile re tshwanela ke gore re itse gore pitsa ya kitso ga nke e tala ga gona mo go teng yana ke setse ke itse gotlhe ke lekantse a re tsweleleng re ithute a re tsweleleng re bapalele ditlhaloganyo tsa rona gore di tle di shagale di tsamaelane le dinako tsa gompieno. Governments in collaboration with trade unions, international organizations and civil society must prioritize policies and investments aimed at promoting formal employment, enhancing labor productivity, and ensuring equitable access to decent work opportunities. Tswellang le rotloetse go itse gore ha tsatsi le ntse jana e le le gore le tle go bua kgang tsa lona tlang lotlhe le te le bue ka ntswele le ngwehela setlhogo ke sena sa supa sare decent jobs for just transition. The decency e re buang ka yone e le go letile ka setlhogo sa yone e la malotlhe. And for us to talk about this decency re tshwanetse re bue rotle re itse gore ga re buelle semamma re bua re ipuella rotle ka gore ka moso ga go siame rotle re tabo re itumetse re mentswela rona nela re ediwa. Wetshore ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga borone re lebogago bo ontse o ikantse rona ha re tswelela le dikgang tsa rona bani ba motse wa Manqotae ko kgaolong ya Bothopi ya Natagweta ba ngongoregile ka thaelo ya metsi mo motseng wa bone bani ba boleletse mo parlamente wa bone re Paulson Majaga ha mo nakong e ya luba ba sa bone metsi sente ka metswedi e mengwe jaaka dinoka di kgadile re Majaga o na buisa phuthego ya kgota ko motseng o Bethany Mando ka pego selelo sa lethoko la metsi se kwa godimo mo motseng wa Manqotae banni ba re ba na le dingwaga ba solofeditswe fa go tla dirwa tiro ya phatlalatso ya metsi a phepa go tswa kwa didibeng tsa Dukwi go nosa metsi ya akaretsa Nata
mapotsa Manxota le sepako ya SETSWANA Water Master Plan mme nako kgolo keno. Kana gate bophelo ke metsi. Re kgona go tsaya 5 days mo motseng go sena metsi go thelele. Ba bang le didiba tsa bona ba tsebele gore ba depetse di ruiwa. Le bona ba setse ba lapile anong ka rona kana ra go galela re hetsa gothe. Gape le one metsi a terano a khothelesegile mongana. Sentse re se metsi sa project ene enentse re emetse ka kwano ya SETSWANA Water Master Plan. Madi a teng se tsa bonetse. Me monako e tabarentse re le teng. Re tabarentse re le ka bojothe gore thothi yone le nteng re ne re le ka go ikgarameletsa ka kwano. A sa khone go roga ka kwano be re tsa bausara. Yano ka ye ya metsi ke ne ke batla gore le yone e go e hele. Go gweta ka gore gweta tsoka tsa zoro ga ine se mo lenaneong le la SETSWANA Water Master Plan ina le thulaganyo ya teng gongwe go ta siama le gone go botsoro ga mme mo nako ya gompieko hela batho ba bogile ga ba nwe metsi sente mme kgang ya teng le yone madi a ntshitswe jaaka motse o e le mengwe ya e gateletsweng ke lehuma e bile ba tshela le diphologolo ba tlhalosa fa ba sa kgona go akola mananeo a puso segolo jang a temothuo ka jana diphologolo tsa naga jaaka ditlou le dipatana di a ba thorontsha jaaka le dirile bo chema jana ba bangwe ba tla dikgomo ba tla dipudi go na le ba leng gore ba setse ba pakisa dipudi gone mo montsing ono ba kae ba bana le tsone a gona di jile ke bophire ha o mpona ke mehayana ga ke na monna ya go tshimong ya me go bona go lebala ga gona ha ke le manteng ka ditou motho wa modimo nna ke rata phologolo gore e tshele jaaka le nna ke tshela mme ga dina control ga dina badisa a diphologolo tse di hudisiwe di iswe go tshwanetseng teng se se diragalang ke gore ga le sena go nna le report yalo ra tla re le ba ofisi ya wildlife re tla yalo re tla go di tshosa re tla gape re asesa le yone tshenyo di abo di dirile gore re kgone re le phimole dikeledi mme kana gape botsadi go di tshosa ga gore di abo di tsamaela ruri ra di tshosa di bue gape di bue yaanong mme ke rotloetsa yalo gore reportang ntle le dikgwetho ba lebogela dithuso dingwe tsa puso le ba motakase ba tilega ya ka ready made box re ka supa jarata ke le gale lenaneo le supilo la bereka jaaka bangwe ba nyatsa nya mo ke go reka dithopo hela mme ke le mongwe wa leloko la VDC o tsentse wa laita go supa gore lenaneo la bereka mme ke re itumele ebile re ntse re rutwetsa batho gore tsa lenaneo ke mahala banne ba rotloediwa go tsaya mananeo a mangwe a puso a sa itebaganyang thata le temothuo a akaretsa la tšhema go thama dikgwebo tse di sa kakeng tsa amana thata le tshenyo ya diphologolo go tlhabolola matshelo a bone. Bethany Mantu, BTV News, Manxota. Re ntse re ya le tsone mookamedi wa meepo ya o rapa letlhakane le Damtsare Mogakolodi Maoketsa o gothile baithuti ba sekolo se segolwane sa o rapa junior go thoagalela thuto le ya bone ka e le yone bokamoso jwa bone. Re Maoketsa o ne a bua seo ko tshimolodisong ya ithutونtsho e maikaelelo a yone e leng go aga maitsholo a baithuti bao ko o rapa. Baithuti ba ka tshwara 700 go tswa mo sekolong sa o rapa junior ba ta tsena ithutونtsho e ta tsaya malatsi a le mathano. Se se ta jana morago ga gore sekolo seo se se tlwaeletsegileng ka go dira bonte mo dithathobong tsa mophato wa boraro maduo a sone a simolole go wela tase. This is why I'm standing here today saying with this foundation that we have given you and we will be continue to give you, you have the keys to your future. Jealously guard yourself and guard your space in a good way. Of course, if you want to have a good future, it comes with good character, discipline, and mindset change. You know, see the assignment they sa dirwe ka nako, the project they decide according to the schedule e leng gore matitšhara ba ba e beile.
be re bona gore yaanong re tshwanetse gore re semelele because our results here are declining. Mojamorago kgosi ka dikgang tsa metshameko go se gonkwena ko ke ya gago. Dumela Kgomotsego, ke dumela gore wa tsoga Maitso. Mma re tsogile sente mo letsatsing le la maitapoloso wena ke bona gore o teng mo tirong. La maitapoloso Maitso rona re ntse re gona ha re direla setšhaba mma re ntse re ba neela dikgang. Mma ke dumela gore ba ntse ba Kgomotsega mma jaaka maabane re sa tswa go amogela botsalo jwa rona go tswa Aforika Borwa Maitso. Ke re tsotlhe tota go itse Modimo. Tota go itse Modimo ba tswelele ba Kgomotsega re le tšhaba. Re le Kgomotsega re le tšhaba Maitso. Tla ke go leboge Kgomotsego mme ke re dumela wetso tle jaaka sa tlhalositse yo fano ke go se gonko ba tla nga gona la dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka gore lotlhe re tsene mo go tswela re simolole ka digogang kwa pele. Setlhopha sa Mamba Cities ke bone ba fenye ba kgaisano ya .3-on-3 Basketball Ladies League ya monongwaga morago ga go fenya sa Putin's Angels ka 11-10. Maikaelelo magolo a kgaisano eo e ne ile go tshegetsa league e tshamekwang ke bomme fela se le tsela nngwe ya go tokafatsa tshameko ya bone mo motshamekong o a rutlwe go le gontsi ka Ryan Kgengonyane. Mamba Cities e gorogile ko makgaolakgang ao morago go fenya Cool Cats 11-7 fa Putin's Angels bone ba fitlheletse 4 ba sena go kgapela ntle Ravens ka 9-4 mo se ka makgaolakganyeng. Putin's Angels e nile bone ba ntla go kwadisa dintlha ba etelela pele motshameko o ka dintlha di le 2 pele makgarejana a Mamba Cities ba lekalekanya dintlha go dira 2-2. Mamba Cities ya seka ya tlhola e le bako morago e tsa taolo ya motshameko go dira 10-6. Putin's Angels ba gana go bona motshameko o ba tswa ka phatla tsa menwana mme ba o leleka go fitlela ba fokotsa ketapele ya Mamba Cities go nna ntla e lengwe ka 11-10. Maiteko a Putin's Angels a ba sa lekana motshameko o fela ka phenyo ya 11-10 ya setlhopha sa Mamba Cities. We played pretty well. We strategized the whole game before we got on the court. We looked at the players on the opposing team and we looked at how we are going to overcome in terms of defense play in this game and who our matchups are going to be against in this team. I think the tournament was actually great. I appreciate the fact that there was an initiative taken to actually have a tournament solely dedicated to women in basketball, which is going to actually help grow the basketball community for the women. It was a good game. It was a bit tough. We were up against a very good ladies team, but we did try our best and the score was a bit tight, which means we did put in the work that was needed. The ladies teams were really good teams. The tournament was amazing. It really pushes the initiative, women's basketball, which we really need as ladies more Botswana had to push basketball. Yeah. This was supposed to be a 12-week league where every Saturday we met here and the games would play according to the schedule. So it was really to have something exclusive for the women because most tournaments we have you'll find only 2 ladies teams, 5 ladies teams. It's not so many teams, but here we had 12 and that was the idea, bring a big number of ladies together. Secondly, we broke it down to say we would want older female players to motivate, encourage, and be role models to the younger ones. So it was broken down to say every team of the 4 players, one should be 28 years and above. One should be between 24 and 28 years old. One should be under 24 years old and they can have an additional player. This was really so that the older players, they can play in the same team with a young person who sees them as a role model and sees that I can also stay in the sport. She's 29, she's playing. I'm 18, I can stay until 28. So those were some of the ideas behind having this women-only league, just to have that whole sustainability of women in basketball. Mamba Cities ile gae ka dietsele tsa gauta le 3,500 pula fa Putin's Angels bone ba ikgapetse 2,000 pula le dietsele tse se lefera mo maemong a bobedi. Maemo a boraro a gapilwe ke Cool Cats ba ba neng ba iponetse 1,000 pula ga mmogo le dietsele tsa bronze. Ryan Kgengonyane, BTV Sport, Gaborone.
fa jaanong re di garela tsa Botswana Tonight le tsa metshameko le khotla la Botswana Cricket Association le latlhagetswe ke motshameki wa setlhopha sa bomme Thandiwe ke gapilwe yo tlhokafetse mo kotsing ya tsela ana le mme mmagwe ka la bobedi ke gakilwe o kailwe fine le motshameki yo tlhaga tota ebile a supa keletso ya go ithuta ka dinako tsotlhe le kgarejwana leo la Kophalape o setsa tshamekile dikgaisano tsa T20 di le 24 tse mo go tsone a nositseng dirane di le 10 a fera bobedi le bofera bobedi go tswa mo di inning tse 10 le borataro ke gakilwe o tlogela lefatshe leno a le kwa tota leno a le santsa tshameka cricket mme jaanong a sa tlhole a tshamekela sa dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 o re tlogela jaana a na le dingwaga tse 6 a tshamekela setlhopha se segolwane sa bomme. Unfortunately, during the mid-morning on the 29th of April, we unfortunately had to receive disturbing news that one of our players of the women's team, Thandiwe Kegapilwe, sadly lost her life while traveling back from Mahalape with her mother and her younger sister. They were returning after a wedding and met with an accident at Rasesa. And unfortunately, Thandiwe and her mother lost their lives, but the younger sister has apparently survived. It is very disturbing and distressing to hear such news and to have a loss of life and young players, especially for BCA. Mekagore lo re khantsa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tseleng senjalo wetso a re bua re kopana kgante jana kana kwa bofera bongwe ja ka tla ke go dinela ka puo ya Seesemane mekagore lo tle a nne boroko ka sone sebaka tla ke busetse go go ke kgomotsego a bua go nela ditlhakgolo gape kgomotsego mme go sego re lebogile thata re diweditse ka tiro ya bokgabane ya le ga mantse re ba tshwere sentle re tla bua re di banela kgante jana kana kwa bofera bongwe go ntse jalo dikgang tsa metshameko di ne di konetela dikgang tsa rona a re bo re lebe gape tsene di goga kopele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ruteditse dikole tsa ithutela ditiro le bathalihi kwa Amerika go ikgolaganya le lehatshe leno go ta go gweba mono puso e itama go thusa ba ba amegile mo kotsing ya khombi mo tseleng ya A2 gauhile Ranaka Setopha sa Mamba Sitters ke bone ba henyi ba kgaisano ya .3-on-3 Basketball Ladies League ya monongwaga. Motho wa tsego ntse hela jalo wana tsalla o ntse o ikantse rona mo Botswana Tonight ga kolegela gore tsholohelo ga e thabise dithomme se se latelang ha re tswa hano ke Conversation with Africa mosala gae amalelo o se time